The Okay. Constitution of India does not provide any clause regarding the President's re-election to the office, restricts the President tenure to a maximum 2 terms, has been amended to allow a person for only one term as a President, allows re-election of a President to the President's post. Hmm. Okay. D. కరెక్టా డి. D. D. Correct. The electoral college for the electing President of India does not include which of the following: all elected members of Rajya Sabha, all elected members of Legislative Assemblies of State, all members of Legislative Council of States. త్రీ. C. Only త్రీ three. లేన్. C నా lane. ఓన్లీ త్రీ నాట్ కరెక్ట్ కదా, ఓన్లీ త్రీ. Only three. C option. Hmm. Who among the following was elected President of India unopposed? C. C. Neelam Sanjeeva Reddy. మైక్ కొంచెం దగ్గర పెట్టుకున్నా. C. With reference to the election of the President of India, consider the following statements. The value of the vote of each MLA varies from state to state. The value of vote of MPs of the Lok Sabha is more than the value of vote of MPs of the Rajya Sabha. బోత్ ఐ థింక్. Both. లేదు లేదు రెండు. కాదు కాదు, ఓన్లీ వన్. వన్ అయితే 100% కరెక్ట్. ఒకటే కరెక్ట్. టూ టూ వచ్చేసి ఎంపీస్ అట్లేం లేదు, ఓన్లీ ఏ వన్. ఏ Which one of the following methods is followed in electing the President of India? Proportional representation only, first past the post system only, proportional representation and the single transferable vote system, proportional representation and the first past the post system. సి. C. Which one of the following best describes the electoral system to elect the President of India? Proportional representation and single transferable vote system, first past the post system, list system. B. డి. The President of India is elected by proportional representative system by a single transferable vote. This implies that elected MPs and MLAs of state have different number of votes. All MPs and MLAs of states have one vote each. All MPs and MLAs of state have equal number of votes. MPs of Lok Sabha have equal number of votes. ఏ. Different number of votes. A. ఏలే. Which are the following pairs of constitutional authority and procedure of appointment is are correctly matched? President elected by electoral college consisting of elected MLAs and MPs. Vice President elected by an electoral college consisting of MLAs and MPs. Speaker the House of People chooses after its first sitting. President is elected by electoral consisting of MLAs and MPs. Elected MLAs MPs. Vice President consists of electoral college consisting of MLAs MPs in the House. Elected MLAs MPs ఏనా ప్రెసిడెంట్? ప్రెసిడెంట్ రైట్. ప్రెసిడెంట్ రైట్. 1-3 1-3. C. Which of the following statements relating to election as a President of India is are correct? A person above the age of 35 years is eligible for election as the President of India. The President of India is eligible for re-election for more than one term. A person is not eligible for election as the President of India if the person holds an office of profit. మూడు కరెక్టేనా? ఇది సెకండ్ ఆప్షన్ కరెక్టే కదా? అయితే మూడు కరెక్ట్ అయితే. Who among the following former presidents of India did not hold the office of Vice President of India before becoming the President of India?
ఆర్ వెంకట్రామన్. కాదు, ఈయన ఫక్రుద్దీన్ ఫక్రుద్దీన్ అలీ. ఫక్రుద్దీన్ అలీ అహ్మద్. అంటే డైరెక్ట్ ప్రెసిడెంట్ అయినాడా, వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాకుండా. The impeachment of the President of India can be initiated in either House of Parliament, a joint sitting of both Houses of Parliament, the Lok Sabha alone, the Rajya Sabha alone. Either house. ఏ ఏ Under which of the following grounds can the President of India be impeached? Violation of Constitution, lack of good health, incapacity. 1-3. వన్ కప్ 1-3. 1-3 1-3 A. Only one. ఓన్లీ వన్. కెపాసిటీ. ఓకే అంతేలే. ఇన్కెపాసిటీ అనే గ్రౌండ్ లేదు. Okay. ఇది అన్సౌండ్ కదా. ఓకే ఓకే. అనా ప్రెసిడెంట్ రిమూవ్ చేసేది ఓన్లీ వన్ గ్రౌండ్. అన్సౌండ్ అవన్నీ ఏం లేవు. అంటే ఇది కాదు, అంటే తను అన్సౌండ్. ఓకే ఓకే, చూద్దాం, మళ్ళీ చూస్తాను నేను. Which of the following statements as per the Constitution of India are not correct? The President tenders his resignation to the Chief Justice of India. The Vice President tenders his resignation to the President of India. The Comptroller and Auditor General of India is removed from his office in the like manner as the President of India. A judge of Supreme Court can resign his office by writing under his hand addressed to Chief Justice of India. Not correct. డి. Huh? నాట్ కరెక్టా? D. 134. D. 134. Who can initiate impeachment proceedings against the President of India? Only Lok Sabha, only Rajya Sabha, either House of Parliament, any legislative assembly. సి. Either House of Parliament. To whom does the President of India address his resignation? Speaker of Lok Sabha, Vice President of India, Chief Justice of India, Prime Minister of India. బి. Vice President. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అంటే ఇందాక రాంగ్ స్టేట్మెంట్ రాంగ్ అన్నారు. సి కదా. టు హూమ్. ప్రైమ్ వైస్ మినిస్టర్. ప్రెసిడెంట్ బి ఆన్సర్. వైస్ ప్రెసిడెంట్ అన్నా. వైస్ ప్రెసిడెంట్. మళ్ళీ ఇందాక ఇక్కడ అక్కడ చీఫ్ జస్టిస్ కి ఇచ్చిండేది. చీఫ్ జస్టిస్. ఓకే, ఇది రాంగ్, వైస్ ప్రెసిడెంట్ అనుకో. ఓకే ఓకే. కొంచెంలో నీళ్ళు. వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేకుంటే నెక్స్ట్ చీఫ్ జస్టిస్ ఏమో కదా. వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేకుంటే చీఫ్ జస్టిస్. Which one of the following is part of electoral college of president but not of process of impeachment? Lok Sabha, Rajya Sabha, state legislative councils, state legislative assemblies. C. కౌన్సిల్. అసెంబ్లీస్ అనుకున్నా. D. Assemblies. ఎమ్మెల్యేస్ గురించి కదా. Both the statements are Indian. Okay. Statement 1. Impeachment procedure is a quasi-judicial procedure and the President of India can be impeached only on the grounds of violation of Constitution. ఫస్ట్ వన్. The impeachment procedure can be initiated in either House of Parliament. బి. Statement 1 is false, but 2 is correct. 2. ఇదేనా? B na. Both are individually true, but not the correct explanation. Okay. Who among the following has held the office of Vice President of India? Vice President of India: Muhammad Hidayatullah, Fakhruddin Ali Ahmad, Neelam Sanjeev Reddy, Shankar Dayal Sharma. వైస్ ప్రెసిడెంట్ నీలం సంజీవ్ రెడ్డి వైస్ ప్రెసిడెంట్ లేడు ఎప్పుడు. బి ఆన్సర్. D na. 3 and 4. ఆన్సర్ బి 1 and 4. సౌండ్ వస్తుంది హేమంత్, ఏదో సౌండ్ వస్తుంది. హలో, ఏదో సౌండ్ వస్తుంది కదా. ఇప్పుడు ఏదో గాలి సౌండ్ వస్తుంది. నా సైడా? ఎక్కడ వస్తుందో తెలియదు, అంటే నా స్క్రీన్ పైన లేదు కదా. ఇప్పుడేం లేదు ఆన్సర్. ఇప్పుడేం లేదు.
B answer. బి 1 and 4. 1 and 4. బీనే డి అన్నట్టు పడింటే 1 and 4. అదే నెక్స్ట్. ఓకే. అరే కరెంట్ పోయింది. ఉందా ఛార్జింగ్ ఉందా? చూడాల. లేదు, 18% ఉంది. ఓకే. Which one of the following statements are correct regarding the election of President of India? He selected indirectly. He selected through an electoral college consisting of all elected MPs and MLAs. He selected directly. Members of the Legislative Council have no right to vote in the presidential elections. 4 correct. 4 correct. 2 కూడా కరెక్ట్ కదా. 1 2 4. ఆప్షన్ బి. Who is empowered by the Constitution of India to dissolve the Lok Sabha before expiry of its term? Prime Minister of India on the advice of Speaker of Lok Sabha, President of India, the President of India on the advice of Prime Minister of India, the Speaker of the Lok Sabha. Bina President Sina? of India on the advice of Prime Minister of India. Sina kada. Hmm. Consult the Next. following statements. The President of India shall have the power to appoint and remove the Speaker of Lok Sabha. The Speaker has to discharge the functions of his office himself throughout his term and cannot delegate his functions to the Deputy Speaker during his absence from the station or during his illness. 2 wrong. Only 1 అనుకుంటా. President of India as President won't appoint the speaker. Speaker. ప్రెసిడెంట్ So first won't appoint the speaker. Speaker appoint చేయడు. స్పీకర్ ని హౌస్ ఎలెక్ట్ చేసుకుంటుంది కదా. అవును, అయితే 1 రాంగ్. నైదర్ రాంగ్, అయితే 2 రాంగే. President of India shall have the power to appoint and remove the speaker. 2 అయితే కాదు, డి ఆన్సర్. డి కదా. కాదు, బి అంట. ఓన్లీ 2 అంట. Has to discharge the functions of his office himself and cannot delegate his functions to the Deputy Speaker during his absence from the station or during illness. ఏమన్నా డౌట్ గా ఉంది. అదే ఇది రాంగ్. సెకండ్. Monica, what is the President of India shall have the power to appoint and remove the Speaker of Lok Sabha. I think D should be the answer. The Speaker has to discharge the function of the office himself throughout his term and cannot delegate his function during his absence from the station or during. Okay, A. స్క్రీన్ షాట్ తీసి ఒకరిని పెడదాము. Speaker has power, right? In his absence. To be. The Speaker has to declare the function of his office himself throughout D his term and ఆప్షన్ ఏది delegate కరెక్ట్? his functions to the Deputy Speaker. హలో Delegate his functions. హలో అన్న, హేమంత్. ఆన్సర్ ఏది ఎక్కువ పెట్టారో చూస్తే అందరూ D పెట్టింటారేమో. 58% డి. ఓకే, చూద్దాం. స్క్రీన్ షాట్ తీనా, హిందీ ఇస్తాలే. ఒక క్వశ్చన్ చూపి నాకు. ఓకే, కంటిన్యూ. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఓకే, నువ్వు చదువు హేమంత్. హలో. నువ్వు చదువు. Which provision of the Constitution of India provides that the president shall not be answerable to any court for the exercise of his power? Article 363 na? 361. 361 na? చూడు, 363 కానీ 361. ఓకే, నెక్స్ట్. Which of the following statements relating to the power of the President of India are correct? The executive power of a union shall be vested in President.
The executive power shall be exercised by the president only through the officer subordinate to him. Okay, the supreme command of a union defense forces of a union shall be vested in president. Okay, three correct. The executive power of a union shall be vested in president. Adi correct. The executive power shall be exercised by the president only through his through officer subordinate to him. ఓన్లీ అనేది ఏం అవసరం లేదు, డైరెక్ట్ గా కానీ ఆయన చేయొచ్చు. సో సి, మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ సి, ఏ కానీ ఛాన్స్ సి. మై ఆన్సర్ ఈస్ సి. నెక్స్ట్, హూ అమంగ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అపాయింటెడ్ నాట్ అపాయింటెడ్ బై ద ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా? ఓకే, ప్రైమ్ మినిస్టరు, అటార్నీ జనరల్, గవర్నర్ ఆఫ్ సి. స్టేట్స్. సి. నెక్స్ట్, which of the following statements relating to the office of president of India are correct? The president has the power to grant pardon to criminals in special cases. The president can promulgate ordinance even when the parliament is in session. Wrong adi. The president can dissolve the Rajya Sabha during emergency. Wrong. Okay. Next, the president has the power to nominate two members in Lok Sabha from Anglo-Indian community. Deleted ఇప్పుడు. ఓకే, అయినా డి ఆన్సర్. బి ఆన్సర్, బి. నెక్స్ట్, consider the following statement about the power of president of India. The president can direct that any matter on which decision has been taken by any minister should be placed before the council of ministers. The president can call all the information relating to the proposals of for legislation. The president has a right to address and send messages to the either house of the parliament. Correct అది కానీ. All the decisions of a council of ministers relating to the administration of union must be communicated to the president. అది correct. 3, 4 పక్కా. సో డి ఆన్సర్. ఏది మళ్ళా చూపాను అది ఆప్షన్. నేను కానీ కరెక్ట్ పెట్టినా. All the decisions of the council of ministers relating to the administration of the union must be communicated to the president. ఆల్ డిసిషన్స్ అన్నాడు, అన్ని డిసిషన్స్ అవసరం లేదు, ప్రెసిడెంట్ తో మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు. ఆయన అనుకుంటే అన్ని డెసిషన్స్ కానీ తెలుసుకోవచ్చు అన్న. తెలుసుకోవచ్చు కానీ అది అనుకుంటే ఆయన అడిగితే చెప్తారు, కానీ మ్యాండేటరీ ఏం కాదు కదా చెప్పాల్సింది. మ్యాండేట్ గానే మిగిలే కదా. ఆల్ డిసిషన్స్ ఇక్కడ చూడు క్వశ్చన్ లో నాకు వద్దులే. మస్ట్ బి అన్నాడు, యూనియన్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేట్ అన్నాడు, మస్ట్ బి అన్నాడు కదా. కమ్యూనికేటెడ్ టు ద ప్రెసిడెంట్. అంటే కొన్ని మ్యాండేటరీ ఉన్నాయి, వాళ్ళు ఇప్పుడు కొన్ని చిన్న చిన్న డిసిషన్స్ ఉన్నాయి క్యాబినెట్ తీసుకునేవి, అవన్నీ అవసరం లేదు ప్రెసిడెంట్ కమ్యూనికేట్ చేయాల్సి. ఇన్ఫో ఇవ్వచ్చు, పిఎం ఇన్ఫో ఇవ్వచ్చు అంతే. ఓకే, నెక్స్ట్. ఫైర్ అయిపోతుంది, జాగ్రత్తలు మళ్ళా. In India, the Supreme Command of Defense Forces is vested with the President. This means that the power that in the exercise of power, he or she be regulated by law. He or she be regulated by the law. During war, the President seeks advice only from the chiefs of the defense forces. During war, the President can suspend the fundamental rights of the citizens. B answer. నెక్స్ట్, ఆన్సర్ బి. బి ఆన్సర్. నీకు బి అంటే డి అన్నట్లు వినబడుతుంది ఎట్లా? Consider the following statement. The president shall make rules for the more convenient transaction of business of government of India and the allocation of among the ministers of said business. All the executive actions of the government of India shall be expressed to be taken in the name of prime minister. రెండో తప్పు.
ఓకే, D. ఇంటర్చేంజ్ అయినాయి అవి. డి ఆన్సర్. A. ఏనా డీనా మౌనిక? I think A. నాది డి. ఏనే హేమంత్. ఓకే, నెక్స్ట్. Which among the following is appointed by the President of India? Okay. Chairman of Finance Commission, Vice Chairman of Planning Commission, Chief Minister of UTs. Okay, 3 pakka correct. C. C. Next. Consider the following statement about the President of India. The President has a right to address and send messages to the Council of Ministers to elicit specific information. Okay. The President can call for the information relating to the proposals for legislation. All the decisions of a union, all the decisions of a council must ministers relating to the administration must be communicated to the President. ఇప్పుడు చూడు, ఇప్పుడు ఏమవుతుందో చూడాల. సీనా? సి డీల్లో ఆన్సర్ సి అండ్ ఇప్పుడు ముందు లెక్క ప్రకారం సి కావాలా? చూద్దాం. నేనైతే డీనా అనుకుంటాను ఇప్పుడు కానీ. C. సి చూడు. హలో. ఏమ్మా ఇప్పుడేమంటావు? చెక్ చేయలేదు, యాదో మిస్టేక్. అదే నేను చెప్పింది. అది అన్ని డెసిషన్స్ చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆయన. మళ్ళీ ఆ ఇయర్ లోనే వచ్చింది ఈ క్వశ్చన్ కానీ. ఆల్ ద డెసిషన్స్ ఆఫ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఇక్కడ ఒక వర్డ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆల్వేస్ టేక్స్ ఇన్ హిస్ నేమ్. ఒక వర్డ్ ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాడు. అక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లేదు, ఇక్కడ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రిగార్డింగ్ ద అడ్మినిస్ట్రేషన్ నాకు తెలిసినంత వరకు. లక్ష్మీకాంత్ డాక్యుమెంట్ చెక్ చేస్తున్నాను. ఆ క్వశ్చన్ పెట్టా బ్రదర్ ఒకసారి. ఇది కాదు, ఇది కాదు, ఇది కాదు, సేమ్ రిలేటెడ్. ఆల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ యాక్షన్స్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా షుడ్ బి ఎక్స్ప్రెస్డ్ టు ది ఇది కాదు, ఎక్స్ప్రెస్ టు బి టేకెన్ ఇన్ ది నేమ్ ఆఫ్. ఇది ఇది కాదు. కాదు, ఇది కాదు. ఆ, ఇంకా ఇంకా బ్యాక్, ఇంకా బ్యాక్ వేరే వెళ్ళాలి. క్వశ్చన్. ఇది కూడా కాదు. ఇది All decisions of the Council of Ministers related to the administration of the Union must be communicated to the President. చెక్ చేయాలి ఒకసారి. ఇక్కడ తప్పు పడినట్టున్నా. నాకున్న నాలెడ్జ్ ప్రకారం అయితే దీనే ఆన్సర్ దీనికి కానీ. ఇలా ఆన్లైన్ లో ఒకసారి టైప్ చేయాలి. ఏదన్నా ఏం టైప్ చేయాలి? ఏం టైప్ చేయాలి? స్టేట్మెంట్ టైప్ చేయాలి డైరెక్ట్. స్టేట్మెంట్. All the decisions of Council of Ministers related to administration of the Union must be. చెప్పండి అన్న. కాపీ చేద్దాం కదా అది. కాదు కాదు, ఇమేజ్ ఉంది అది. ఆల్ ద all the decisions of the cabinet, the Council of Ministers on the administration
must be informed to the president. I think. ఇది కాదు నెక్స్ట్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఇంతకుముందు పైన అదే యూనియన్ మస్ట్ బి కమ్యూనికేట్ టు ది ప్రెసిడెంట్. Administration of the union must be communicated with president. President. ఇది టెక్స్ట్ బుక్ మీరు ఆన్సర్ 1 2 3 ఇచ్చినాడు ఇక్కడ. ఏ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఇది 2016 సొల్యూషన్స్ లోకి వెళ్ళు అక్కడ ఉంటుంది. Article 78, the president has the right to address and send a message to the council of ministers to elect a specific information, and the statement one is correct. It is the duty of a prime minister to communicate to the president all decisions on the council of ministers related to the administration of the affairs of the union and the proposal for the registration. Hence, the statement 2 and statement 3 are correct. Okay. It is the duty of the Prime Minister to furnish such information related to the administration of the affairs of the Union and the proposal for legislation as the President may call for. Okay. Article 78 will explain it. కొన్ని తప్పులు ఉన్నాయి నా దీనిలో క్వశ్చన్లో కానీ Mm. క్వశ్చన్లో తప్పులు ఉన్నాయిలే కొన్ని గుర్తు పెట్టుకుందాం టైం వేస్ట్ అలా Mm. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ Which of the Next. following powers has not been conferred to the President of India? Appointment of Prime Minister to decide at his or her discretion any question regarding disqualification of a member of the Parliament, to grant pardon to a person who has been punished by a court martial, to remove a judge of High Court. బి D, I think. బి B. Which one of the following articles of Constitution of India requires the Prime Minister of India to furnish information related to decisions of Council of Ministers to the President? 75, Article 78. 78. Which one of the following statements is not correct? All executive actions of the Government of India are taken in the name of President of India. The President of India appoints a person as Attorney General of India provided she or he is qualified to be the judge of Supreme Court or a High Court. The total number of ministers in the Council of Ministers cannot exceed 10% of the total number of members of the House of People. The President of India is bound, 15 the President of India is bound to act as per the advice tendered by the Council of Ministers. See kada. సి నెక్స్ట్ Which of the following is not a category under which the President of India nominates members of Parliament? Literature, science, art, state service. Huh? డి D. State service. The paragraph. లిటరేచర్ సైన్స్ సోషల్ సర్వీస్ Hmm? ముందు దానికి లిటరేచర్ ఆర్ట్ సైన్స్ సోషల్ సర్వీస్ State service or social service. The power of President of India to refer a matter back to the Council of Ministers for reconsideration was inserted in the Constitution by 44
Hmm. Which one of the following amendments to the Indian Constitution empowers the President to send back any matter for reconsideration by the Council of Ministers? 44. అవునా? 44. After a bill has Next. been passed by the Houses of Parliament, it is presented to the President, who may either give his assent or to the bill or withhold his assent. The President may assent within 6 months, assent or reject the bill as soon as possible, return the bill as soon as possible after the bill is presented to him with a message requesting the House to reconsider the bill, withhold his assent even if the bill is passed again by the Houses. ఏ సీనా ఏ అనుకుంటా. ఏంటంటే ఆఫ్టర్ బిల్ has passed by the both the houses, it may presented to the presented to the president, who may give either assent to the bill or withhold his assent. The president may రిక్వెస్ట్. బీనా లేదా సి ఒకటి. సి ఉండదేమో. సీనే. నెక్స్ట్. Consider the following statements about the power of President of India. The President can direct that any matter on which decisions has been taken by the minister should be placed before the Council of Ministers. The President can call all information relating to proposals for legislation. The President has the right to address and send messages to either of the Parliament. All decisions of the Council of Ministers relating to administration of the Union must be communicated to the President. ఇట్లా ఏమన్నా వచ్చింది. 4 అయితే కరెక్ట్. Call all information related to proposals for right to address and send messages to either of the Parliament. 3 కూడా కరెక్టే. వన్ కరెక్టే. అన్నీ కరెక్టే కదా. డి ఉంటది, ఏ ఉంటది. డీనే 4 కరెక్టే. 4 కరెక్ట్ అని చూసారు కదా ఇంతవరకు. డీనే. Which of the following statements regarding promulgation of ordinances are correct? President can promulgate ordinances which are of temporary duration. An ordinance promulgated by the President has to be ratified by the Parliament within 6 weeks of its reassembly. 2 correct, 1 ఏమో తెలీదు. Both correct. A. A. Okay, C. Consider the following statements. When Vice President acts as a President of India, he ceases to perform the functions of Chairman of Rajya Sabha. The President of India can promulgate ordinances at any time except when both houses of Parliament are in session. Both are? Both. Only 2 na? Both. Oh, no, no. When a vice president acts as the president of India, he ceases to perform functions of. Okay, both. Next. Which one of the following statements is correct? The President cannot pardon a person sentenced by a court martial. The Supreme Command of Defense of a Union vests in the President, but its exercise has to be regulated by law. A person awarded rigorous imprisonment cannot be compelled to do hard work, as this would amount to violation of Article 23 of the Constitution of India. The Armed Forces Tribunal Act 2007 excludes the power of High Courts under Article 226 of the Constitution of India in relation to service matters of permanence in the armed forces. B answer. B. కానీ మిగతా ఆప్షన్ గా చెక్ ఇంపార్టెంట్. మిగతా ఎందుకు రాయంగో తెలియదు నాకు. The president can pardon a person sentenced by court martial. Okay. మళ్ళా a person awarded rigorous imprisonment cannot be compelled to do hard work as it violates Article 21, right, Monica? No. Okay, next. The Armed Forces Tribunal Act 2007 excluded the power of High Court under Article 226. The service of person in armed forces.
Monica, what will the answer? I mean, for D, by that the Armed Forces Tribunal Act 2007. excludes the power of the High Courts under Article 226 of Constitution to service matters. అన్న ఆప్షన్ సెర్చ్ చేయను. I think B. Answer we know. We want to rectify that option. D option. I think instead of Article 226, ఈ సెంటెన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఎవరన్నా. Armed Forces Tribunal Act. Armed Forces Tribunal Act 2007. 2007. I don't put even direct. Excludes అదే. Excludes అడిగో. the powers of High Court under Article 266. The powers of High Court under Article 226. Indian Constitution. In relation to service matters of the persons. Matters of person in armed forces. In relation to the services of persons in armed forces. Persons of the Of armed forces. forces. అంతే నువ్వు కొట్టు అదే వస్తుంది దాని తిప్పులు అది పడుతుంది. 226 యూపీఎస్. Cannot curtail High Court's power of judicial review under Article 26. Okay, this means like it can include the Armed Forces Tribunal Act includes the power of High Court under Article 226 of the Constitution in relation to the service matters. Mean it should not be there should not be excluded. It should be included. Armed Forces. cannot curtail. అంతేలే. నెక్స్ట్ అంటే ఏమని అది మీనింగ్ చెప్పు. వాళ్ళ జ్యూరిస్డిక్షన్ లేక వస్తుందంట. అది ఇంకోసారి చెప్తాను నేను. పోయింది The Armed Forces Tribunal Act జూమ్ ఇన్ చేసి. The Armed Forces Tribunal Act 2007 excludes the High Court's power under Article 226 of the Constitution of India in related to the service matters of persons in armed forces. ఆన్సర్ బి దీనికైతే. ఆన్సర్ బీనేలే. అంటే ఇప్పుడు సుప్రీం హైకోర్టు జ్యూరిస్డిక్షన్ లేక వస్తుందంట అన్న ఓకే ఓకే. ఆర్మ్డ్ ఫోర్సెస్ ట్రైబ్యునల్ యాక్ట్. Which one of the following statements relating to the power of the President of India to grant pardon is not correct? The President has the power to grant pardon where punishment or sentence is by a court martial. The President can grant pardon in all cases where the sentence is sentence of death. The court's power of judicial review is very limited in relation to the decisions of President on mercy petition. The power to grant pardon by the President is the power that sovereign never exercises against its own judicial mandate. నాట్ కరెక్ట్. సి కదా. నాట్ కరెక్ట్.
జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అసలు లేదు. The president has a power to pardon when a punishment or a sentence is by court martial. Okay, the president can ask of death. Okay, the president can power to pardon, grant pardon by the president is the power that power is never exercised against its own judicial magistrate. Okay, I think డీనా? D. డి. మీనింగ్ చెప్పు, ఇది అర్థం కాలే నాకు డి సెంటెన్స్. ఏ సెంటెన్స్ అర్థం డి కాలేదు. డీనే అర్థం కాలే. Okay, the power to grant pardon by president is a power that sovereign never exercises. He is saying like president can never exercise that power. Hello. ఇన్ హిస్ ఓన్ కేస్. Hmm. Which one of the following statements is not correct regarding the office of Vice President of India? The Vice President is elected by an electoral college consisting of the elected members of both the houses of parliament. The Vice President is elected in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote. The Vice President shall not be a member of either house of the parliament or of a house of legislature of any state. The Vice President of India shall be ex officio chairman of the Council of States and shall not hold any office of profit. Not correct. Hmm. Okay. డి. The Vice President of India shall be ex officio chairman of a Council of States and shall not Council of States. అది ప్రెసిడెంట్ ఏమో కదా. Deal. ఎక్స్ అఫీషియల్ చైర్మన్ ప్రెసిడెంట్ కదా. Ex officio chairman. ప్రెసిడెంట్ అనుకుంటా. చైర్మన్ ఆఫ్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ అంటున్నాడు. కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్ ఎట్లా అవుతాడు? సో డి. డి రాంగే. అది ప్రెసిడెంట్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ కాకుంటే మళ్ళీ ఏ అంట. ఏది అలా ద వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఈజ్ ఎలక్టెడ్. ఓకే ఓకే, బోత్ మెంబర్స్ ఉంటారు కానీ ఎలక్టెడ్ మెంబర్సే ఉంటారు, నామినేటెడ్ మెంబర్స్ ఉండరు. ఎలక్టెడ్ మెంబర్సే అడుగుతున్నారు ఇక్కడ కూడా. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ బోత్ ద హౌసెస్ ఆఫ్ పార్లమెంటు. నామినేటెడ్ మెంబర్స్ కానీ ఉంటారా? ఒకసారి చూడన్నా, నేను కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఇప్పుడు. D is correct, na? BCD కరెక్ట్. ఓకే ఓకే. ఎలక్టెడ్ నామినేటెడ్ బోత్ ఉంటారు. వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద ప్రెసిడెంట్ ఓన్లీ ఎలక్టెడ్ పీపుల్ విల్ బి దేర్. బోత్ ది హౌస్. Both the house. Consider the following Vice President of India: V.V. Giri, M. Hidayatullah, B.D. Jatti, G.S. Pathak. Chronological order of their tenures. 3-2-1-4 ఏమన్నా? ముందే ఆప్షన్ 3-2 అన్నా. ఏ కానీ 2-1-3-4. ఏ కానీ సి కానీ. ఏ 1-4-3-2. వివి గిరి, జిఎస్ పథక్, బిడి జట్టి, ఇదతల్లో. Vice President of India is elected by an electoral college consisting of members of both houses of parliament, members of Rajya Sabha only, elected members of both houses, elected members of Lok Sabha. A. ఎలక్టెడ్ మెంబర్స్ ఆఫ్. ఎలక్టెడ్ కాదు, మెంబర్స్. వైస్ ప్రెసిడెంట్. మెంబర్స్ ఆఫ్ ది హౌస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. Consider the following statements. For a person to be eligible for election as the Vice President of India, he must be qualified for election as a member of Rajya Sabha.
No person have ever been re-elected as a vice president of India for a second term. సెకండ్ టర్మ్ అయినాడు కదా కాలేదా 2 times అయినారు కదా కావచ్చు ఏం కాదు. సెకండ్ కావచ్చు సెకండ్ కావచ్చు. ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళకి అపోజిషన్ లేకుండా జరుగుతుంది. ఏంది ఒకసారి చూపిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఏం చూపి. ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ ఇదే. ప్రీవియస్ ఇదేం లేదు. ఓకే నెక్స్ట్. For a person to be eligible for election as a vice president, he must be qualified for election as a member of Rajya Sabha. No person has been re-elected as a vice president of India for a second term. అయినారు కదా. అయినారు 2 times అవుతారు కంపల్సరీ. 2 times అయినారు. సెకండ్ టైం అపోజిషన్ లేకుండా గెలుస్తారు వాళ్ళు. ఓన్లీ 1 అంట. ఇదేనా ఇది? No person has been re-elected as the vice president. హమీద్ అన్సారీ ఉన్నాడు నా వినాయల్ పనికిమాల నాయల్లో. ఉన్నారు కదా ఒకరు. హమీద్ అన్సారీ 2 టర్ములు ఉన్నాడు. 2 టర్ములు ఉన్నాడు. హమీద్ అన్సారీ టర్మ్ కొట్టు. టైం లిస్ట్ కొట్టు. లిస్ట్ రెండోది. హమీద్ అన్సారీ చూడు 2 టర్ములు ఉన్నాడు ఆడ. ఇంకోటి పైన ఇది హమీద్ అన్సారీ 2 టర్ములు ఉన్నాడు. 2007 2012. క్వశ్చన్ రాంగ్. నో పర్సన్ హ్యాస్ ఉండు అది పెట్టినా ఇంకోసారి. నో క్వశ్చన్ పర్సన్ రైట్ అడిగినాడు. నో పర్సన్. సెకండ్ ఆప్షన్ రాంగ్ కదా. నో పర్సన్ అన్నాడు కాబట్టి అది రాంగ్ కదా. అవునవును క్వశ్చన్ చూడలేదు. కరెక్ట్. 1 నో కరెక్ట్. పర్సన్ హ్యాస్ బీన్ ఎవర్ been re-elected as a vice president of India for second term. హమీద్ అన్సారీ ఉన్నాడు. ఓకే నెక్స్ట్. Which of the following statements about the vice president of India is not correct? He is not eligible for re-elections. He must be less than 35 years of age. Must be less than. నాట్ కరెక్ట్. He is elected by members of electoral college consisting of members of both houses of parliament. His term of office is 5 years. B కదా. B హేమంత్. he is eligible for re-election. He is not eligible కాదు. నాట్ కరెక్ట్. నాట్ కరెక్ట్ అడుగుతుంది. నాట్ కరెక్ట్. ఏ ఆన్సర్. He must be less than 35 years of age. 30 అయినా సరిపోతుందేమో. 30 నేనా? 25 35 కదా మామూలుగా. ఏమో చూద్దాం. ఆన్సర్ ఏ. ఓకే అది ప్రెసిడెంట్ కి. వైస్ ప్రెసిడెంట్ 30 years అలా అనుకున్నాం మేము అంతే. అదే నాకు. ఓకే క్లోజ్ చేస్తున్నా. రికార్డింగ్ స్టాప్.